Just you ask me. Right, see here. In this program, actually, in the first type, what is that first type actually? That garbage collection, it can be collecting that null values. Whenever you null values is there in your program, then how it can be, what type of output you have to get, just you have to observe. And in desktop, actually, here you generated the class files, and I have to executed that. What type of name here you have to use. Here two type of classes is there. One class name is the execute, and second class name is the execute demo. Okay, so here the first class I have to given a one method. With the using of that method, whenever it is successfully executed that method, then it can be given a output. In this output only object is created. When you are getting that output, this output, then this method it can be created. Okay, and so why we are using this type of method, and this you have to get the output, in the sense this method purpose or this output purpose, it can be having a some much of memory. Whenever you're creating this Java, that object it can be allotted for this class. Yes, why you are using this, why you are using that creating of that object? What purpose you have to creating that object, main object? Hmm? No. And yesterday also I have to ask in the same question. No. Online. Why you are creating that object, main object? This is a very Allocation of memory. allocation of memory. For what? Allocation of memory, it is okay. For what purpose you have to allocate that memory, that object memory? Fast execution. No, what purpose, in the sense that memory, so what purpose you have to utilize that allocation of that object memory? దేనికోసం నువ్వు అలోకేట్ చేస్తున్నావు ఆ ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ అనేటువంటిది? Compiling purpose. నో, క్లాస్ పర్పస్ అని చెప్పాను ఎస్టర్డే. అవునా? Whenever you creating that class, that window or the dialog box, it can be that Java, it can be defaultly created that long object, long dot object. అవునా కదా? అబ్జర్వ్ చేశారా? Yes, sir. మరి ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నామని చెప్పాను కదా నిన్న నేను. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? అలొకేషన్ ఆఫ్ మెమరీ. అవునా? ఆ మెమరీ అలొకేట్ చేసిన తర్వాత అది యూటిలైజ్ ఎవరు దేనికోసం యూటిలైజ్ చేస్తావు ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ అనేటువంటిది? Class. Yes, class development purpose you have to use that that memory, object memory. Okay, so here here in this here, two classes is available in object only. Yes, these two clauses, Yes, sir. it can be created in object or anything. Created in object only, sir. In these two objects, you have to create it under the object. In these two classes, you have to create it under the object or not? చెప్పండి, ఈ టూ క్లాసెస్ మనం ఆబ్జెక్ట్ అండర్లో క్రియేట్ చేసామా లేకపోతే వేరేగా క్రియేట్ చేసామా? మెథడ్స్ లో క్రియేట్ చేసాం. వేరేగా క్రియేట్ చేయలేదు, ఆబ్జెక్ట్ లోనే క్రియేట్ చేసాం వితౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్. అవును, separate in the sense this is the only one program. This is not a two programs, only one program. So in that one program, like that is a one object only. In that object only you have to create a multiple classes. Is it right? Yes, sir. In that way, without the creating of that object, how can you create the classes? It is possible? No, sir. No. But why you are not saying? Here you have to create two clauses.
under the object you have to create the two classes, or without the object you have to create these two classes here? With object, sir. Huh? With object we have to create. Yes, under the object you have to create these objects. Where it is located, that object, here it is not available, that object. Yes, is it right or not? Yes, here it is Sir. not available when you are seeing or when you are observing this program. But in backside, the Java compiler, it can be created, the Java software, it can be created that object. Okay, so actually in that Eclipse also it can be clear visible. Okay, when you're creating that class, automatically that Java, it can be assigning a long dot object. Is it right? Yes, sir. When you're creating that object, is automatically that memory, it can be allocated for the creation of class. Object. Classes. Class. మీరు వింటలేదు, మీరు సరిగ్గా వింటలేదు, మీరు మీ మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది, అవునా? రైట్. So in that way, whenever you're creating this method, so automatically that memory, it can be allotted this method. Whenever you allocated this class, automatically that method purpose also it can be allotted. అవునా కదా? అవునా కదా? క్లాస్ కోసం అలౌట్ చేసామని అంటే మెమరీ అనేటువంటిది, అంటే ఈ క్లాస్ ఇది ఒక్కదాని కోసమేనా? మొత్తం క్లాస్ అండర్లో ఏదైతే ఉన్నదో, ఎన్ని క్లాసెస్ అయితే నువ్వు డెవలప్ చేస్తున్నావో, ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నామో, వాటన్నిటి కోసం కూడా మెమరీ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటింగ్లోనే, దాన్ని ఏమన్నా సూపర్ క్లాస్ క్రియేటింగ్ లోనే, ఆబ్జెక్ట్ లోనే ఆ మెమరీ అంతా అలొకేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో వెన్ యూర్ క్రియేటింగ్ దిస్ మెథడ్, దెన్ ఆటోమేటికలీ దట్ మెమరీ ఇట్ కెన్ బి అలొకేటెడ్ ఇందులో ఇన్ ది క్లాస్. ఓకేనా? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామని, ఆ మెథడ్ క్రియేట్ చేసామని అంటే, కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసామనంటే, అవన్నీ ఎందులో క్రియేట్ చేస్తున్నాము? క్లాస్ లో. Okay, so that class memory, where it is located? Object. Very good. That is the very must, you have to clear that. అదేనా నేను చెప్తున్నానని అనుకుంటే మీరు డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ మై వర్డ్స్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్. when I am saying that word, just you have to thinking about how it can be created, that class where it is located, that memory where it is located, and variable purpose where it is located, that memory how it can be created, that memory which one is that allocated that memory అనేటువంటిది మీరు ఇమాజినేషన్ చేసుకోవాలి ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. క్లియర్? Yes, sir. Yes, very good. Nice. Right. So here under the class you have to create a, what is this one? Method. What is this one? Method. Whenever it is successfully allocated in this memory on the compiling time. అర్థమవుతుంది కదా? ఇప్పుడు ఈ దీనికి అరేంజ్ చేసినటువంటి మెమరీ ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేసేటప్పుడు ఆ టైంలో మెమరీ దీనికి అలోకేట్ అయ్యిందా, లేకపోతే గార్బేజ్ వాల్యూ కింద డిలీట్ చేసేసిందా అన్నది మనకు తెలియాలి అని అనుకున్నట్లయితే మనకి ఏం చూపించాలి? వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆన్ దట్ అవుట్పుట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, దెన్ విచ్ వన్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూటెడ్? ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ ఓన్లీ. చూడండి, ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్కి క్లాస్కి ఉన్నటువంటి మెమరీ ఎగ్జిక్యూ అనేటువంటి మెథడ్కి అలౌకేట్ అయ్యింది అని అనుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా నాకు ఏం చూపించాలి? ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అనే మెసేజ్ నాకు చూపించాలి. అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు? క్లాస్ ఒక క్లాస్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామని అనుకున్నట్లయితే ద ఎంటైర్ దట్ క్లాస్ ఇట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఏంటిది? మనకి అవుట్పుట్ అనేటువంటి, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. నేను మెమరీ, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు థింకింగ్ అబౌట్ ద మెమరీ ఓన్లీ. అర్థమైందా? డోంట్ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ memory allocation. Whenever you create a class,
whenever you create a class, class, and before that class, it can be created object. అవునా కదా? Yes, sir. Yes, sir. మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు దట్ మెమరీ ఇట్ కెన్ బి ఎలోకేటెడ్ ఫర్ క్లాసెస్ అని అనుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆ క్లాస్ లోపల ఆ మెమరీని ఎలోకేట్ చేసినటువంటి ఆ మెమరీలో నువ్వు క్లాస్ని క్రియేట్ చేసడానికి, దానిలో ఉన్నటువంటి మెథడ్ని క్రియేట్ చేయడానికి, కన్స్ట్రక్టర్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి, వీటిలన్నిటిని క్రియేట్ చేయడానికి నువ్వు అక్కడ యూజ్ చేస్తున్నావు ఆ మెమరీని. అవునా కదా? సో ఇక్కడ మనం ఆ క్లాస్కి కొన్ని కండిషన్స్ పెడుతున్నాం. ఏంటి? వెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ that method functioning purpose, it can be located memory or not. ఆ మెథడ్ ఫంక్షన్ అవ్వడానికి క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెమరీని అది యూటిలైజ్ చేసుకుంటుందా, చేసుకోవట్లేదా? చేసుకుంటే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? మనం చూడగలుగుతామా? కంపైలర్ లోపల ఏ మెకానిజం జరుగుతుందో అది మనం చూడగలుగుతామా? మెమరీ sir. ఎలోకేట్ చేసిందా లేదా అనేటువంటి దాన్ని మనం చూడగలుగుతామా? చూడలేము. అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఒక ఫంక్షనాలిటీని స్పెషల్గా మనం చేస్తున్నాం. ఏంటనంటే వెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ మెథడ్, దట్ మెమరీ, which memory? Class memory. It can be allocated for that method. If it is successfully allocated, then it get a output. What is that? Object is created. If it is not allocated, that memory, then you have to get the another output. It is clear, all of you? Yes, sir. Sir. In that way I have to created one method. Okay, if it is allocated memory for this method, then I want one output. Okay, so what is that output? Object is created. Okay, and here if it is in this separate class is there, what is that? Execute demo. Okay, if it is here, you have to create one null. What is that? Here you have to create this object. Okay, so in this object you have to use the one variable. Okay, here whenever you calling that C, whenever calling this C, that variable, here you cannot assigning any value. That is the null, empty space in the sense. That is the null sense, that is the empty cell. Okay, so if it is getting this null, I cannot get the any output. That is like a garbage value. If it is identified this object is created, that memory is allocated this method. Clear? If it is Yes, sir. not here, in this program it is not allocated, in the sense that is a null value, అంటే ఏమీ లేనటువంటి ఒక వేరియబుల్ అనేటువంటిది ఉంది. సో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని whenever you run or whenever you compiling this program, then what output you have to get, just you have to check out here. Okay, so in that purpose I have to save this one, execute. Okay, when I'm compiling this program, then it can be created these two class files. Okay, here I have to check out. What is that? Java space Compiler. Execute demo. Okay, that is the class file name here. Yes, then I have to give the enter. What it is getting that? Sorry, Java space execute. What it is? One moment. Here I want to delete this one. I want to delete this one. These are all things. And this one also.
and this one also. I have to give an examples. Yes, just save it this. Just again, I have to compile this. Java, HQ Java. It is generated. Is generated and Java execute. It is Java execute demo. See here, what you have to get the output, object is created. It is only object is created purpose. What you have to using that, only this one, this method, only it can be having the memory. Whenever you compiling this program, so that the Java, it can be deleted this memory. ఇక్కడ దీనికి ఏదైతే మెమరీని మనం అలోకేట్ చేసామో ఈ వేరియబుల్కి, ఆ వేరియబుల్కి సంబంధించినటువంటి నల్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి అది ఏం చేస్తుంది, గార్బేజ్ వాల్యూ కింద దీనికి అలర్ట్ చేసినటువంటి మెమరీని, సి క్లాస్కి అలర్ట్ చేసినటువంటి మెమరీలో నువ్వు యూజ్ చేసినటువంటి ఈ వేరియబుల్కి సంబంధించినటువంటి మెమరీని ఏం చేసింది, డిలీట్ చేసింది. అవునా? ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అన్నది దేనికి సంబంధించింది చెప్పండి. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అనేటువంటిది దేనికి సంబంధించింది, ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ ఓన్లీ. అవునా కదా? సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు యూజింగ్ అండ్ వన్ మోర్ method. Okay, so this is the final method, finalize method. So finalize method in the sense that is the fixed, no changeable. Yes, hello. Yes, sir. Whenever using this finalize method, if it is allocated memory for this finalize method, then what it can be execute, object is destroyed. అవునా? మనకి స్క్రీన్ పైన ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అన్నటువంటిది మాత్రమే వచ్చింది, కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డిస్ట్రాయిడ్ అన్నది వచ్చిందా మనకి? వచ్చిందా? No, sir. అవునా కదా? ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మెథడ్ మనకి ఒకవేళ మెమరీ అలర్ట్ అయ్యింది అని అనుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఈ డిస్ట్రాయ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డిస్ట్రాయిడ్ అనేటువంటి ఇది కూడా మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఫైనలైజ్ ఎక్కడ మెయిన్ ఆప్షన్లోనా? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికే, అది మనం కాల్ చేయడానికి కాదు. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇక్కడ మెథడ్ని కాల్ చేయడానికి కాదు. హియర్ యూ కెనాట్ బి కాలింగ్ ఎనీ మెథడ్. ఏది పైన మెథడ్ని? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ హ్యావ్ టు డిలీటెడ్ దిస్ వన్. Here I have to deleted this one. Okay, once again just I have to compile this program. మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం కదా, ఏది ఎక్కడ చేసావు కాల్, ఎక్కడ చేసావు మెథడ్ ని? అదే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఏది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే దేనికోసం? వేరే దేన్ని కాల్ చేయడానికి? మెథడ్ని కాల్ చేయడానికి కాదు. సి అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ తో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి మనం వేరేది అందులో ఉన్నటువంటి దేన్నైనా మనం కాల్ చేయడం. ఇక్కడ మనం కాల్ చేయలేదు కదా, వేరియబుల్ ఒక దాన్ని కాల్ చేసాం, సిని వేరియబుల్ అనేటువంటి దాన్ని కాల్ చేసాం. కాల్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏమైంది, అక్కడ నల్ అని పెట్టాం, సి ఈక్వల్ టు ఎగ్జిక్యూ అని పెట్టాం, అక్కడ పెట్టలేదు. అప్పుడు మరి ఆ ఎగ్జిక్యూ మెథడ్ని ఎలా కాల్ చేసినట్టు అవుతుంది? ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Yes, it is created. Okay, so then you have to execute that one.
demo, sorry. Where it is that one? What is getting that? Could not find or load main class execute demo. ఎస్, ఇక్కడ క్లాస్ అనేటువంటిది ఉంది కదా, క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ డెమో అనేటువంటిది ఉంది కదా. ఈ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ డెమో అనేటువంటిది క్లాస్ అండర్లో మనం ఇక్కడ ఏమి అరేంజ్ చేసాము, ఇక్కడ ఓన్లీ మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేటువంటిది ఉంది. అవునా, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేటువంటిది మనం ఏం చేయాలి, ఈ క్లాస్ని మనం కాల్ చేయాలి. ఎక్కడ ఇందా క్రియేట్ చేసిన దగ్గర అప్పుడు ఇలా ఉంది. అవును, మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నట్టు. అవును, ఓకే. ఇప్పుడు ఆ మెథడ్కి ఇప్పుడు ఫైనలైజ్ మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని కాల్ చేయడానికి ఉందా? ఎస్, ప్రొటెక్టెడ్లో ఉంది కాబట్టి. ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్ అండర్స్టాండ్. సో హియర్ ఓన్లీ దిస్ మెథడ్ వాట్ ఇట్ కెన్ బి, ఎలా మనకి యాక్ట్ చేస్తుంది వితౌట్ ద యూజింగ్ ఎనీ మోడిఫైయర్? నాన్ స్టాటిక్. ఇంకా నాన్ స్టాటిక్ అని అంటే డిఫాల్ట్. అదే ఇప్పుడు నాన్ స్టాటిక్ లో క్రియేట్ చేసామని అంటే అది దేని లెక్కలో క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ప్రొటెక్టరా, పబ్లిక్? డిఫాల్ట్ సార్. డిఫాల్ట్ అంటే అది మోడిఫైర్ అవుతుంది, పబ్లిక్ మోడిఫైర్. డిఫాల్ట్ మోడిఫైర్ అని అంటే ఏ మోడిఫైర్ అనమాట? అది పబ్లిక్ మోడిఫైర్. పబ్లిక్ సార్. సో ఇక్కడ మనం ఏ మోడిఫైర్ యూజ్ చేయాలని లేదు అని అంటే అది పబ్లిక్ మోడిఫైర్ కింద అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూ అనేటువంటి దానిలో మనము ఒక దాన్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం. ఏది? మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని, ఎగ్జిక్యూ మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో కాల్ చేసినప్పుడు దీనికి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుందా లేదా? అవునా? సో మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెథడ్ అనేటువంటి ఎప్పుడైతే ఫైనలైజ్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నామో ఇది ప్రొటెక్టెడ్ కాబట్టి ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ ఫైనలైజ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసామని అంటే దానికి మెమరీ ఏమవుతుంది, ఇంకా అది ఫిక్స్డ్ అనమాట. ఏంటది? అది నో చేంజబుల్. అదేనా, దానికి మనకి డిస్ప్లే కూడా మనకి రాదు. అది ఇంకా అది మనకి ఏమవుతుంది అనమాట, ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కింద. ప్రొటెక్టెడ్ అంటే అది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అనేటువంటిది లెక్క కింద వస్తుంది అనమాట. అదేనా? సో కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇలా సేవ్ చేసాం. సో మళ్ళీ క్లాస్ ఫైల్స్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను క్లాస్ ఫైల్స్ని జనరేట్ చేస్తున్నాను. జావాసి ఎగ్జిక్యూ రైట్, మళ్ళీ క్లాస్ ఫైల్స్ జనరేట్ అయ్యి డెమో జావా, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్, గో. ఎస్, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. అవునా? సో అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసిన తర్వాత ఈ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నామని అంటే సంబంధించి ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాల్ అయింది. అప్పుడు మనకి ఇది దీనికి మెమరీ అనేటువంటిది అలోకేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ అనేటువంటిది నల్ అయింది కాబట్టి ఈ వేరియబుల్కి అలౌట్ చేసినటువంటి మెమరీ అనేటువంటిది ఏమైంది అనమాట, క్లియర్ అయింది. క్లియర్ అయిందంటే డిలీట్ అయిపోయింది, ఫ్రీ అయిపోయింది. అర్థమైందా? ఆన్లైన్లో ఆ మెమరీ అనేటువంటిది డిలీట్ అయిపోయింది అనమాట. సో కాబట్టి ఆ మెమరీ అనేటువంటిది డిలీట్ అయిపోయి ఎక్కడైతే మనం ఈ మెథడ్ ఫోన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక్కటే మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఒక్కటి మాత్రమే మనకి మెమరీ అనేటువంటిది ఇది అనేటి లెక్క. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, దీనిలో మనకున్నటువంటి దీనిలో ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఒక్కసారి. ఈ ప్రోగ్రామ్ రైట్, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. నాది డాక్యుమెంట్ నోట్ ప్యాడ్ అది కనిపిస్తుంది కదా మీకు, రైట్? సో దీనిలో చూడండి ఒకసారి, దీనిలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత హియర్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ one more object. What is that? Execute. Okay, execute. Here just you have to use the variable C1 variable and new keyword and execute. Okay. Okay. So here one more object is created. Okay, so in this purpose also it is created or not, just you have to observe this one.
Every time these class files you have to delete. Why? Because for the updating. For the updating purpose, just you have to delete that one. Yes, it is created. See here, object is created, object is created. So, and two more. Here, see here. So here, one object, this one, execute method, when you're calling this execute method, then that method purpose, it can be allocated memory. And here also, one more method you have to using. Okay, in this class memory, it can be allocated, and one more time. Okay, if you want to create it and one more time, and that time also that memory it can be allocated. See here, just you have to observe and do. Okay, and leave it this one, and again you have to I want to share the screen. Just you have to observe and delete this class files also, and again you have to compile. Yes, again, and demo. See here. Yes, and three method purpose it can be allocated that memory. Okay, and here so one more thing I have to share it this. So here just you have to observe this one more thing. uh, this is the object creation. Okay, and one more thing here, referenceable variable. Yes, third one, that is the reference variable. C1 equal to C2. This is the reference variable. Yes, yes, say yes or no. Yes. Okay, so here Yeah. just you have to observe what type of output you will get. Just you have to observe this one. See here, again you have to compile this again. Yes, demo. See here. Hmm? Yes, C1 equal to C2, that is a non-referenceable variable. Huh? Oh, no, sorry. Yeah, see here. When I am executing that program, it can be created only previous objects only. It can be created in that methods only. It can be having a what is that memory. Okay, and reference variables also you have to assign this program. But in that much of here, you have to assigning these variables. C1 equal to C2. In this, actually, when you calling that C2 variable, that memory, it can be stored into C1 only. In that's way, C2 is memory allocated in C1. In that's way, in separately, it cannot be assigning for that in this రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. అంటే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనేటువంటి దాన్ని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా మనకి ఏం జరగాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అని వీటికి మెమరీ అలొకేట్ జరగద్దా? అవునా? సో కానీ C2కి సంబంధించినటువంటి మెమరీ ఉంది, C1కి సంబంధించినటువంటి మెమరీ ఉంది. సో ఇప్పుడు C2 మెమరీ అనేటువంటిది C1కి అలాట్ అయింది కాబట్టి సేమ్ మనకి అదే మెమరీ అనేటువంటిది అందులో చూపిస్తుంది, కానీ ఎక్స్ట్రా వీటి కోసం మళ్ళీ ఇంకో మెమరీ అనేటువంటిది క్రియేట్ అవ్వటం లేదు. క్లియర్ ఆన్లైన్? సార్ Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి, ఒకటి మనకి ఇక్కడ ఒక మెథడ్, ఈ మెథడ్ కోసం ఒక మెమరీ అనేటువంటిది అలాట్ అయింది, ఈ మెథడ్ కోసం మెమరీ అనేటువంటిది అలాట్ అయింది. సో ఈ మెథడ్ కోసం మెమరీ అనేటువంటిది అలాట్ అయిందా లేదా? ఎలాగ అబ్జర్వ్ చేసాం మనం అలాట్ అయిందని? కంపైల్ చేసేటువంటి టైంలో మనం ఈ మెమరీస్ అనే కంపైల్ చేసాము. ఇన్ ద when you are compiling that object, on the time only it can be showing that object is created. Say yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, object is created. Here also you have to create it. What type of variable? When you're using that variables also it can be containing a memory. Yes or no? When you're Yes, sir. compiling
that variable, whenever you identify that variable, in that much of variable also it can be containing that memory. But here it is not in separate memory, it cannot be assigning for these variables. Yes, why? Because already C2 variable also is there and C1 also is there. That C2 memory, it can be contains a C1. Yes, that in that much of information, the object is created already, it can be showing on that screen. In separately, it cannot be showing for this reference variable. Yes, and previous already we are all discussing that unreferenced variables. Yes, so this type of variables purpose also, it cannot be assigning any memory. It is clear? Any doubt? No, sir. Yes, exactly. So just you have to and previous what I am saying that what is that unreferenced variable, in the sense null reference. By the null reference also it can be garbage, it can be considered a garbage value. And second one, assigning a reference to another. Is it right? Assigning a reference to another. So that example is the C1 equal to C2. It is clear that any doubt, all of you? No, sir. No? No, sir. No, right. And third one is the, what is that? Anonymous. What is that? Anonymous. So it is the very important actually. So that anonymous, in the sense, that is a what type of thing it can be considered the anonymous? One keyword and constructor. Adjective constructor. It is visual my screen. Sir. Yes. Yes, sir. Here. And Sir. third one, what is that? It is the just you have to comment. And here also just you have to comment this one. 5 minutes. Here one is the what is this one? Sorry, here it is not there. This one, it is the null. It is the null. And this one, huh? Where it is that? Okay. Yes. This one, third one, what is that? Reference. Yes. And this one, fourth one, sorry, this one is the second one. Okay. And this one is the third one. What is this one? Anonymous. Is that? Okay. Sure. One moment. Right. Anonymous. Anonymous object. Okay. This is the anonymous object. So anonymous object, in the sense, this is the it cannot be assigning anything. Okay. So whenever you're compiling this program, so how it can be generated, just you have to observe. If it is not allocated that memory, then what type of output you want to get? Huh? Fourth object is created. If it is allocated that memory, then only it can be get the output. Fourth object is also created. If it is not getting any fourth object, then that memory, it cannot be allowed this Created. anonymous. Okay, right. Just you have observed. Clear? Online? Sir. No, sir. Yes, exam. Yes, sir. Just to compile this.
program. I want to share my task. Yes, exactly. One more time, just you have to compile. Yes, also just you have to use. See here. What is this one? Fourth one and previous. Actually, you have to create it only 3 objects, and here and one more thing. It can be created object. Okay. So and what purpose you have to create it here? What is that? Anonymous object. It is clear, all of you? Sir. And one more thing, and GC variable is the one system method. GC is the one system method. Just you have to here, just you have to observe this one. It is visible my notepad. No, sir. No, sir. It is visible my notepad. Yes. Here, just you Yes. have to observe this one. And one more method also is there. That is the system method. That is the default. That is the default. So just to whenever using that default constructor, just you have to observe this one. One more thing I have to compile. Yes. Once again, you have to compile that program here. So and the 4 times only it can be created that object creation. Yes. And how many methods you have to construct here? You have to using in here. This one and 2. It is not visible on my screen. Sorry. 1, 2, 3, 4, and 5. Yes, but here the reference variable purpose is that memory it is not created. That much of memory is the garbage. That much of memory is the garbage. It is clear. Any doubt this garbage